like a Hellcat. Hi guys, so welcome back sa ating YouTube channel. So ito na yung panglimang topic natin or panglimang lesson natin para sa chapter 6. So in this video, we will discuss about odd and even permutations. Okay, so paano natin masasabi na yung isang permutation is odd? Paano natin masasabi na siya ay isang even? Okay, so for example, we have a permutation sigma element of S of n is said to be even if it can be expressed as a product of even number of transposition. Next, it is said to be odd if can be expressed as the product of an odd number of transposition. So now, malalaman natin, so kaya ako sinuro from previous video yung pagkuha ng transposition kasi bibilangin mo naman ngayon, in this lesson, pag bibilangan natin ngayon kung ilan yung transposition. Ngayon, kung even yung number ng transposition, automatic siya ay even. So, kung even yung number of transposition, masasabi natin siyang even permutation. Kung odd, masasabi natin siyang odd permutation. So, tandaan yung bagay na yan. So, now, let's have an example para ma-visualize nyo rin. Okay, so for example, number 1, so we have alpha is equal to 1, 3, 2, 5, 6. So, we need to know if this alpha is even or odd. Okay, so regardless kung ano naman saan siya nanggaling, no? So, this is just equal sa 1, 3, so 2, 5, and 2, 6. Okay, so note na merong ilang permutation, transposition. So, 1, 2, 3. So, since 3 yung transposition, therefore, this is an odd. This is an odd permutation. Permutation. Since there are 3 transposition. So kahit di mo naman nilagay, obvious naman yan. Okay, so nilagay ko lang as ano nyo, since there are 3 transposition. So there is 3 transposition. I don't know kung ano yung basta, nakalimutan ko na yung mga terms English na yan. Medyo nabatak na tayo sa mate. So next is sigma is equal to 2, 1, 6, then 7, 5, 8. Okay, so make sure muna una dapat disjoint. So note, disjoint ba yan? Yes, disjoint. So again, natandaan ito. Hindi ka basta-basta pwede mag-transposition o mag-apply ng rule ng transposition nang hindi disjoint. So kasi by sa definition, dapat una disjoint siya. So una dapat disjoint siya. So disjoint yung cycle. Kunyari meron kang sigma, kinonvert mo in cycle. So dapat it's either a cycle siya or disjoint. Okay, disjoint product of cycle or product of disjoint cycle. So kung hindi siya disjoint, automatic anong gagawin mo? Multiply mo muna o simplify mo muna. So, for example, tulad nito, since disjoint siya, wala naman na ulit na number sa isa't isa sa kanila. Therefore, alam ko, disjoint siya. So, meaning, pwede na ako mag-apply ng transposition. Ngayon, ito siguro yung sunod mong tanong, Sir, nauna po yung 1 eh. Based po sa ruling mo, Sir, dapat po nauuna. Yung nasa gitna po yung 1. So, based sa rule mo, Sir, dapat nauuna. So, yun, tama yun kung naiisip mo yun, no? So, pwede mong gawin yun. Pero, alam ko, dahil transposition naman yung binibilang or, check mo lang kung even or odd siya, wala namang epekto kasi tingnan mo dahil ano naman siya, kumbaga dalawa dito, so alam ko mapuperm ko 4 na transposition eh. Okay, so regardless na mag-move siya, kunwari nag-move, sinunod yung rule, so this is 1, 6, 2, so this is 5, 8, 7. Okay, in which pag ginawa natin, this is 1, 6, 1, 2, 5, 8, 5, 7. Okay, which is this is an even permutation. This is an even permutation. Okay, so ganun siya kadali sa pagkuha nito. So tandaan, para masabi mong odd and even permutation, gawin mo lang siya ang transposition. So ngayon, Sir, regardless, ibig sabihin, Sir, pwede namin hindi apply itong pangalawa. Okay lang naman kasi tulad ko, ang ginagamit ko lang naman talaga, actually kahit si book, ang ginagamit lang niya lagi is yung unang method. Okay, so yung unang method yung ginagamit niya, in which yung unang element is co-combine lang sa kadala isa sa lahat ng yun. So hindi yung last element yung ginagamit. Although parehas lang naman sila. Napansin nyo naman na kung na-prove naman natin or nagkaroon tayo ng illustration or example na kung saan parehas lang naman talaga sila. Okay, so yan yung pagkuha ng odd and even permutation. So actually, may kinalaman yung odd and even permutation na yan para malaman mo sino yung ating sino na yung ating susunod na group. Okay, so may group pa under kay permutation. Okay, so by the way, yung tanong,
Sir, si identity element po ba odd or even? So let's say si identity element number 3. So let's say si epsilon, okay, element na S sub n. Okay, so note, so I guess hindi ko na siya sasagutin dito, no, kasi meron palang theorem about dito. So ito yung tanong, no, siya ba ay even or odd? Even or odd? So ayan yung tanong, even ba siya or odd? So check na lang natin. Okay, so proceed tayo sa next lesson. So we have theorem or lemma. So we have lemma 6.5.1. So if epsilon or E is the identity permutation and A sub 1, A sub 2 up to A sub k are transposition. So such that E is equal to, so epsilon is equal to A sub 1, A sub 2, A sub 3 dot up to A sub k, then N is even. So ito na yung sinasabi ko. Okay, so kailan natin masasabi na siya ay, ano natin masasabi na si epsilon or si identity element is odd or even? Ang sagot is lemma 6.5.1. Lahat ng identity permutation natin is even. Again, lahat ng identity permutation natin is even. So for example, we have E. So we have epsilon or E na element ng S4. Okay? So yung E na yan, pwede natin i-represent as 1, 2, 2, 1, gaya ng sinabi ko. So ayan, pwede na yan. Okay, so even siya. Okay, another way para ma-represent ko siya is ganito. E can be written as, kunyari, 3, 4, 4, 3. Or it can be written as 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. So as long as nakukuha mo baliktad. Kasi sabi ko nga last time na pag ikaw ay transposition, so transposition A, alam ko na yung length mo, so alam ko na kaya kayong represent as kunyari A sub 1, A sub 2. Okay, so sabi nga, may sinabi dun sa ating remark, actually parang na ano ka naman, no, ito sa remark, sa banggit ko, na if sigma is a transposition, then sigma square is identity, then the identity permutation or yung inverse niya is yung sarili niya. Okay, so meaning ito, ang gagawin ko, kung siya ay transposition, ang inverse nito is just si A sub 2, A sub 1, in which si A sub 1 asterisk A is equal to E equal sa A inverse A. Okay, so meaning, ang ginagawa ko na dito sa identity, ang ginagawa ko, kunyari kinuha ko yung 1, 2, as kinuha mo na yung 1, 2, kunin mo yung 2, 1. Ayun yung ina-highlight ko. So, hindi kasi pwedeng sir, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Yung kinuha ko. Mali yun. Ang gusto na ito, para sa identity, kunin mo, kung kinuha mo si 1, 2, kunin mo si 2, 1. Kasi yun yung idea. Yun yung sinabi ni remark. Okay? Kung ikaw ay transposition, yung square mo is identity. So, meaning, yung inverse mo is yung baliktad. So, ano ba yung baliktad mo? That is 2, 1. So, si 1, 2, baliktad ko is 2, 1. Okay? So, sabi mo ina-arrange, okay lang yun. Hindi ko ina-arrange. Okay? Kasi yun nga inaan natin, yun yung goal natin eh. Okay? So, actually, pag in-arrange mo, ano lang ibig sabihin ito? Pag in-arrange ko, this is just 1, 2, 1, 2, or simply, this is just 1, 2, square, or meaning this is just sigma square. Ayun yung sinasabi ko, no? Epsilon is equal to sigma square. So yun yung sinasabi nung remark. So yan yung sinasabi nung lemma 6.5.1. So siya yung may sagot. So ibig sabihin, lahat ng identity element is an even. So, lahat ng identity element ng S sub n is always even. So tandaan, yan yung sagot sa ating tanong kanina. So balikan na natin. Sagot, this is always even. So, wala nang question mark. Kasi tapos na tayo. Okay, next, let's have theorem 6.5.1. So, again, related kasi itong lemma 6.5.1 sa kanya, no? So, actually, dapat ipuprove ko, pero, ayun nga, since hindi naman, ang importante naman dito is idea o yung number, saka medyo, parang sobrang nabing knowledge na about dito. So, I guess, explainable naman na lahat ng bagay. Illustration na lang muna yung gagamitin ko. Although, may ipuprove pa rin naman ako sa inyo. Okay, so let's have theorem 6.5.1. So, if a permutation sigma is expressed as a product of transposition, okay, so again, may sinasabing theorem na lahat ng cycle notation or disjoint cycle notation can be expressed as a product of transposition. Actually, lahat ng permutation can be expressed as a product of transposition. So,
Kung ilan yung bilang ng transposition, automatic malalaman natin kung siya yung even. So, kung even yung bilang ng transposition, automatic siya ay even. Kung odd siya ay odd. So, balikan ko lang. So, then the number of transposition in this product is either always even or always odd. Again, the word or, so meaning hindi sila pwedeng odd even. Okay, so alam nyo naman yun, yung bilang lang. Okay, usapang bilang lang ng odd even permutation. So, no need ko nang i-prove yung about dyan. Okay, so gusto ko talaga sana siyang i-prove. Kaso, napaka-obvious lang naman nung sinasabi niya. So, gaya nga sabi niya, ang sigma, it can be always even or odd. So, I guess, pwede akong bumalik dun sa ating dating example, which is yung sa pinakauna. Ito. Okay, so kunin ko lang lahat ng mga yan. Yung anim na yan. So, kukunin natin dun sa S3. Okay, so consider ko lang sa S3, kunin natin lahat ng mga even kay S3. Okay, kasi kay S3, so, una, si sigma 1. So, si sigma 1 is simply 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? So, in cycle, this is just 1. Again, ito ay two-line notation. Two-way cycle. Tapos, transpo. Okay? So, ganyan yung magiging itsura din ng inyong exam. So, sa transpo, marami ka namang way para ilagay yan. So, it's either 1, 2, 2, 1. So, okay naman na yan. Okay, gusto mo, dagdagan mo pa. 2, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 2, 3, 1, 1, 3. Bahala ka. Okay lang naman dagdag yan. Okay, so next is sigma 2. So, this is just equal sa sigma 2. That is simply 1, 2, 3, 1, 3, 2. Okay, so, and this is just 2, 3. Okay, and this is just, so alam ko yan na okay na 2, 3 na, no? Sa transpo, 2, 3 na siya. So, okay lang siya, 2, 3 na siya sa transpo. At alam ko, add siya. So, even, add. So, next is sigma 3. So, this is just 1, 2, 3, 2, 1, 3. So, pag binalik, this is just 1, 2. At alam ko, this is also even. Add, sorry. Kasi add lang siya. Okay, so next is si sigma 4. So, si sigma 4 can be written as, sa two-line notation, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Okay, so this is just 1, 3. So, this is just 1, 3 din. Ay, hindi. Ay, nalito ako. So, that is 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3 to. Rather, so this is 1, 2, 3. So, in transposition, this is 1, 2, 1, 3. Okay, next is sigma 5. So, sigma 5 is simply 1, 2, 3, 3, 1, 2. So, in cycle notation, that is 1, 3, 2. Okay, so this is just simply 1, 3, 1, 2. Okay, then last is sigma 6. So, this is just 1, 2, 3. We have 3, 2, 1. Okay, or simply this is just equal sa, so check ko lang ha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. So, this is just 1, 3. So, 1, 3 lang kasi naulit yung 2. So, this is just 1, 3. Okay, so yun, tama. Sulat ko lahat ng ating sigma. So, ayan, nilagay ko lang. So, aware ako na si sigma 1 or with the identity element is even. This is also even. This is also even. But this is all add actually. Okay, so yan yung mga ginagawa natin dyan. Okay, so now, let's have an example. So, show that there is no permutation sigma such that sigma 1, 2, sigma inverse is equal to 1, 2, 3. Okay, so yan yung tanong. So, kung may ganito kang makitang tanungan, anong gagawin mo? Ang gagawin mo is just, sasagutan mo siya in terms of number of transposition. Okay, again, sasagutan natin siya in terms of number of transposition. Kasi nga, naturo ko naman kasi kung na, based on number of transposition, malalaman ko kung equal yung dalawa. Malalaman ko kung equal yung dalawang ino-observe natin. Sa number of transposition, again, huwag ka mo kukonsider sa length. Kasi sa length, hindi natin masasabi na, kunyari, length siya na k. Kung length k ka, automatic yung number of transposition mo. So, pansinin lang itong observation din ni Sarah, na ano ko lang din. Hindi ko lang din napansin. Kunyari, meron kang length k. Kung length k ka as cycle,
yung number of transposition mo, is k minus 1. Okay? So, paano mo nasabi, sir? For example, tulad na ito, length 3. So, kasi length 3 siya. So, yung number of transposition ko is 3 minus 1, which is 2. Okay? Length 3, 3 minus 1. So, length 2. So, na 2 minus 1, that is 1 transposition. So, ayun, isa sa observation na napansin siya. So, ngayon, ano atake gagawin natin dito? So, pwede natin siya i-solve or parang proving, actually, since proving siya, no, since show. So, this is the proof. Okay, so let sigma. So, since sigma is a permutation, so lagay ko lang muna, no, since sigma is a permutation. Okay, so it has or it can be written, so it can be written as a product of transposition. Okay, so again, since sigma is a permutation, it can be written as a product of transposition. Okay, so let's say sigma has k transposition. Okay, so again, k transposition. So hindi natin alam kung ilang transposition yan. Okay, now, since inverse, so isa rin sa na-observe ko, no, since length k siya, kung yung number of transposition na is k minus 1, yung inverse niya, ganun din. Yung number ng transposition ng inverse niya is k minus 1 din. So, meaning, kung si sigma has k transposition, then, so, si sigma inverse has k transposition also. K number of transposition also. Okay, so kahit pansinin mo na lang, ganun din. Bumaliktad lang yan eh. Kung baga nag-reverse, wala nagbago, bumaliktad lang yung cycle. Yan ang ibig sabihin nun. So meaning, meron akong K, tapos ganyan. So now, kung papansinin mo, so then, lagay ko lang, no? So then, si sigma 1, 2, sigma inverse has ilan? Meron siyang N, so meron siyang K, no? Has K plus 1 plus K, which is equal sa 2K plus 1 transposition. Okay, so meaning, yung number of transposition netong sa kabilang to is 2k plus 1 number of transposition. Okay, consequently, or but, lagay ko lang, no, but 1, 2, 3, so 1, 2, 3 is equivalent to 1, 2 or 1, 3 or 1, 3, 2, 3, which is even. Okay? So therefore, since yung number of transposition netong left side natin is 2k plus 1, as yung number of transposition ng 1, 2, 3 natin is sure tayong even. So alam natin to, ito ay add. Again 2k plus 1 is always add for every value of k. Tapos even tong kabila. So therefore, there is no transposition. So therefore, there is no transposition, there is no permutation sigma such that si sigma 12, si sigma 1, 2, sigma inverse is equal to 1, 2, 3. Okay, so therefore this is done. Okay, so the word no. Okay, gusto mo i-conclude mo lang, therefore sigma 1, 2, sigma inverse is not equal to 1, 2, 3. Okay, so again, ganyan yung pwede nyong gawing proof sa mga iba. So again, kung usapang number lang, kunyari usapang inverse, usapang observation o numbering, so pwede mong gamitin yan, number of transposition, kasi isa sa malaking bagay na tinutulong yung transposition is something na nasasabi ko kung even or odd permutation ako. Okay, so lastly, we have theorem 6.5.2. So let A sub n be the set of all even permutation in the symmetric group S sub n. Again, the set of si A sub n is the set of all even permutation in symmetric group S sub n. Then, A sub n is a subgroup of S sub n, and it is called the alternating group of degree n, and the order of A sub n is n factorial. Okay, so yun nga, no? So, ang sabi dito, A sub n is the set of all even permutation. So, for example, dito kay A3. So, start tayo kay A3.
Okay, so kung si A3, ano element ni A3? Base dito, sino yung mga even? So titignan mo yung number of scale since then yung alternate, the set of all even permutation. So dito sa A3, sino yung A3? Ang laman ni A3 is sigma 1, which is the identity, okay, sigma 4 and sigma 5. Okay, o sulat ko na lang in terms of cycle notation, this is just 1, this is 1, 2, 3, and this is 1, 3, 2. So yan yung mga element ni A sub 3 in cycle notation. Ayan yung element niya. Okay, so alam ko na siya ay even. So kanyang asterisk is composition of permutation actually. So again, ano yung kanyang order? Ang order niya is A sub 3. So ang order nito is just equal sa 3 factorial over 2 which is equal sa 3. So tama naman, tatlo yung order niya, element niya. Okay, so ganun mag-determine ng A sub n or alternating group. So para sa alternating group, check mo muna lahat ng cycle niya, cycle notation na, tapos isulat mo. Okay, then sulat mo kung sino yung even, tapos yun yung element niya. So kunyari sa A sub 4, alamin mo na. So ilan yung element na A sub 4? Na S sub 4. Si S sub 4 ang element niya is 24. So meaning 12 doon is even. Ganun yun. Again sa S sub 4, 12 doon even. Okay, 12 doon add. Okay, then ayun nga, it's called the alternating group. Again, the alternating group of A sub n. Then the order is something na ganyan. Okay, so tandaan yung ganyang idea. So I think gagawin ko na lang tong parang exercise nyo or something na part ng inyong activity na kung saan ito ay ipoprove nyo na siya ay subgroup. Okay, so again, ang goal dito, ang atake ng mga ganitong proving is something number permutation. Okay, so the number of transposition rather. Okay, so the number of transposition, determine ko siya yung even or odd. Okay, so kung malalaman mo na even siya, alam ko na even lagi yung transposition. So ganun mo siya aatakihin lagi. So now, I guess kukunin ko, isusulat ko, ililist ko lahat ng element ng A sub 4 o ng S sub 4. Okay, so for other example, kunin natin sa A sub 4. Okay, una kay S sub 4. So aware tayo na yung order niya is 24. Okay, so ngayon, isa sa mga tuturo ko sa inyo is, sir, paano ko isusulat, ililist lahat ng element yan? So, ilist mo lahat ng element nito by means of, pwedeng ganito. So, pwedeng by cycle notation para mas madali. So, by cycle notation, syempre, una ko lalagay si 1. Okay? Sa sigma 2, ang una ko lalagay, syempre, is something na combination ng dalawa-dalawa muna. Okay? Kasi yung dalawang, so, kunwari, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay? Then, sigma 2. Ano yung pangalawang combination? 1, 3, 2, 4. Okay, next is sigma 3. Combination na 1, 4, 2, 3. So, meron pa ba? So, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. So, I think wala naman na. Tama. So, wala naman na. Next is yung combination ng tatlo. So, sa sigma 4, sigma 1, 2, 3, tas ito 4 rather. So, sa sigma 5, so, yung tatlo naman. So, unahin ko si 1, 2, 3. Okay, then sigma 6, si 1, 2, 4. Okay, sigma 7, si 1. So, nakuha ko na yung 1, 2, 4, no? So, kunin ko naman is 1, 3, 4. 1, 3, 4. So, I think wala naman na para sa kanila, no? So, sunod is yung 2 yung start. So, sa 2 start, this is 2, 3, 4. Okay, then sunod is sigma 8, sigma 9 rather. Sigma 9 is 2. So nasulat ko na ba lahat sa 1, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. So sa 2, syempre bawal ko na isulat yung, pag sinulat ko yung 2, 3, 1, bawal kasi 1, 2, 3 lang din yon. Pag sinulat ko yung 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4 lang yun. So, nasulat na. Okay, so bawal na, no? So, sa 3 na. So, sa 3 naman, bawal na rin actually. Okay, so check natin. Yun, nalito ako sa pagkuha ng element nito sa dami. Dami kasi nito no? So, again, nag-start na ako sa 1. So, okay na, na-combine ko na siya sa 1, 2, 3. Okay, na-combine ko sa 1, 2, 4. Na-combine ko sa 1, 3, 4. Nag-start ako sa 2. Combine ko naman siya sa 2, 1, 4. 1, 4 to yun. So, bawal. Okay, so I guess 2, 3. Okay, iniisip ko yung mga element na ito. Okay, so ayun, binura ko yung aking sunod na element ng S4 kasi
Maguluhan kayo sa pagkuha. So ito inulit ko lang ha. So ito yung element of S4. Susulat ko lang. So syempre una identity element. So 0, 1. Or si identity element which is equal sa 1. Okay? Tapos sunod, ang ginawa ko is yung dalawa lang. Kumbaga, may dalawang na ulit. Kunyari, 1, 1, 2, 2 na ulit siya. So, sa sigma 2, si 1, 2 lang. Okay, si 3, 4 na ulit lang. Sigma 3, si 1, 3. Okay, na ulit si 2, 2, saka si 4, 4. Sa sigma 4, this is 1, 4. Okay, then proceed tayo sa sigma 5. This is si 2, 3. Then lastly, sigma 6, this is 2, 4. Okay, actually meron pa no, sigma 7. Lastly agad, this is 3, 4. Okay, so nasulat ko na yung dalawahan. So again, una is the identity element, tapos yung cycle of length 2, okay, or the transposition. Okay, next is yung cycle of 2 disjoint of length 2. Okay, so this is sigma 8. Siyempre 1, 2, 3, 4. Okay, sigma 9. This is 1, 3, 2, 4. Then sigma 10. This is 1, 4, 2, 3. Okay, so next is sigma 11. So sa tatlo na to, so unahin ko na si 1, 2, 3. Tapos pagbalik ta rin ko yung 2, 3. Sa sigma 12, this is 1, 3, 2. Okay, next is 1, 3, 4 naman, saka 1, 4, 3. Okay, so lagi ko inuuna. So pansinin mo kung paano ko pini-permute o paano ko kinukuha lahat ng combination. This is 1, 3, 4. Tapos sigma 14 is 1, 4, 3. Okay, next is sigma 15. So tapos na ba ako sa lahat ng 1? So tapos na ako sa 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3. Okay, so next is syempre dun sa tayo sa 2, 3, 4. Okay, so sa 2, 3, 4 na tayo. 2, 3, 4. 16, this is 2, 4, 3. Okay, so meron pa ba akong nakaligtaan dito? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dapat walo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So meron pang dalawa. Okay, so meron tayong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 4. Okay, so meron tayo dapat na 1, 2, 4. Okay, yun yata yung wala, no? 1, 2, 4. Ayun, 1, 2, 4. So this is sigma 17. So this is 1, 2, 4. The sigma 18. This is simply 1, 4, 2. Okay, so wala na dyan. So this is sigma 19. Sigma 19 yung apat na. This is 1, 2, 3, 4. Sigma 20. Pagbalik rin natin yung una. So this is 1, 2, 4, 3. I mean yung huli. Okay, next sigma 21. Pagbalik rin naman natin yung sa gitna. This is 1, 3, 2, 4. Okay, tapos sigma 22. This is simply 1, 3, 4, 2. Okay, then sunod is yung 4 naman dito sa sunod. This is sigma 23. This is 1, 4. No, 1, 4, 2, 3. I guess 1, 4, 2, 3. Then sunod is sigma 24. This is just 1, 4, 3, 2. Okay, so yun, nasulat ko na lahat. So napansin mo paano ko siya sinusulat lahat? Yung permutation as in ng number. So alam ko na may cycle na identity, may cycle na length 1 lang, length 2 lang, may cycle na dalawa sila, may cycle na 3 at may cycle na 4. So ngayon, based dito, malalaman mo dito kung sino yung mga element ng A sub n o ng alternating group. So una-una sa lahat si identity, kasi even yan. Ito hindi even kasi add to. Ito even, so pasok yan. Ito dahil cycle length 3, automatic dahil sa add yung cycle, automatic yung transposition even. Okay, so ito pasok din yan. Okay, kasama dito. Pero ito, dahil even yung atin 4 yan, so meaning yung number of transposition is 3. So meaning hindi sila even. Okay, so sino yung mga even? Ito, ito. Bilangin natin na ito. So dapat 12 yan. Kasi nga, kung yung S4, ang kanyang order is 24. So again kung yung S4, ang order niya is 24 kasi 4 factorial yan.
Ang order ni A4 is 12. Kasi divided by 2. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? So, ganun yung pagkuha. So, again, gumawa lang ako ng way para mapakita sa inyo paano kumuha ng element ng S4 using yung cycle notation. So, medyo mahaba kasi kung two-line notation pa eh. So, ayan o, binura ko siya. So, naulit ko kasi. Kumbaga, inalam ko pa kung paano ko malalaman yung iba. Okay? So, that's all in this video. Hoping na may natutunan ka. At the same time, hoping makatulong sa ito. Lalo pag pinakuha kasi sa S7. So, yun, medyo madami. Pero at least, alam mo yung gagawin mo. At alam mo kung ilan sila lahat. Again, thank you for watching. Hoping na may natutunan ka.